And the word of today is about wisdom. The wisdom of God, that is the word of today. We have gotten into another hour. This is where we get to share the word of God, and it's a good entry. Tumeingizwa vizuri sana na wimbo Baraka, but the word of the day is about wisdom, and that comes from the book of James chapter 3 verse 17. The book of James chapter 3 verse 17, and it says, but the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. The wisdom of God, it has a lot of advantages. 1, it's pure. 2, it's peaceful. 3, it's gentle. 3, unakuwa open to reasoning. 4, it's merciful. Good fruit, has good fruits. Any, you can tell good fruits is kind. Good fruits, good fruits, It's impartial, it's impactful. Wherever you walk, if you have wisdom, you're impactful. You're able to impact people, even those who are not reasoning like you. Unawaguza hata wale wanakanga, anasemanga wale ndo masters wa wisdom. When you have wisdom, it doesn't matter your stature, it doesn't matter your height, it doesn't matter. Kuna mwenzangu nasikia anaambiwa kwa na forehead, it doesn't matter that forehead. If you have wisdom, it doesn't matter. But when you have wisdom, it's very sincere. It comes from a good place. Whatever you have to say, as long as you have the wisdom of God, as long as it's from God, the wisdom is from God, it is sincere. So whatever you'll speak, whatever you'll confess, whatever you'll discuss, whatever conclusion you'll have to make, it is sincere, it is genuine, it is not 50-50 ati ama unasema ndo please watu. It is sincere. Sincere meaning pure, sincere meaning it's reasonable. In a day-to-day life, you get to tunatembea na watu, tunatembea na marafiki, tunatembea hadi na at times even our seniors, seniors in terms of age, in terms of levels of life, seniors in terms of even seme hata kwa cheo where you work ama where you serve God, cheo in different ways. But wisdom is everything. Wisdom determines unatembea na kina nani. Wisdom determines how far you'll go. By the way, without wisdom, utapata unakosana na kila mtu. Utapata, kuna mali unaenda how fit in, cause una wisdom. Maybe uko na ile wisdom yako ya shule, ya vitabu, but we forget. Without this wisdom of God, we tend to lose a lot of control. Without this wisdom of God, tend to make mistakes. Unafikiri unafanya kitu mzuri. By the way, unafikiri hata unasaidia sana. But if you don't collect yourself, sit down. If unajua unaenda mkutano, if unaenda kutembea na marafiki, if unaenda kuvisit hata bishtako, if unaenda church, don't just wake up. Mungu unasema ni asante, umeniamsha poa, niko fiti napumua, then unaendelea na life. When you get up in the morning, dedicate every bit of you where you'll spend the entire day. Utashinda na kina, ujui mwenzako amelala wapi, anafanya nini. Hujui what will be there, what is in front of you. You don't know what is set to be in front of you ama before you during the day. Tell God, ask God for wisdom. When you're praying for good health, ask for wisdom. When you're praying for financial breakthrough, ask for wisdom as well, cause unaweza kuwa na pesa lakini hujui vile utazitumia. Mahitaji ni mob, hujui wanzie A ama wanzie Z. Unaweza kuwa na meetings, unajipata uko job, unapiga job vizuri, hustle yako umeipiga yako yote, lakini hauna wisdom. So unapata hata mtu akikuingililia from nowhere, hujamkosea but yeye tu kwa biashara yako anakuja tu kusumbua and all. Because you don't have wisdom, you end up into fights, you end up calling people names. Unawaita majina na says, you're saying you're born again and Christ is good in my soul. How is he good in your soul if you're helping the devil do his job? Kuita wengine majina mabaya, kufanya vitu against God's will, kutosikiza what God wants from you. When you enter into a fight, tell God, please give me wisdom.
Juu sijui mtu ametoka wapi na sijui mtu amekuja na nia gani. Just tell God, nipatie wisdom, nipatie hekima na busara, niweze kujua nafaa kudilaje na such situations. Utapata hata kitu kikuja impromptu, hauko umeiplania, because you asked for wisdom, because that wisdom is genuine, that wisdom is good in terms of reasoning, because that wisdom it's peaceful. Utapata una deal na hiyo situation mpaka uko like hiyo iko mimi, hiyo ni God by the way, hiyo si mimi. You tend to find yourself in situations, but vile una deal na hiyo situation enyato unasema hiyo ni God, si wewe. Cause why? You've been protected from doing what could harm you, ama you've been protected by God kwa sababu ulimuomba for wisdom. Ulimuomba tembe na wewe, uliomba kukaa na yeye, na kukaa na yeye ni kuji-align na yeye. So when you align yourself with God, trust you me, when you align yourself with him, everything about you ziupelekana na yeye. Because God cannot walk with you kama unamwaibisha. Mungu hawezi tembea na wewe kama haustahili. Kama ustahili, ujaomba Mungu akutakase, like Mungu nataka kutembea na wewe, naomba unitakase. Bidha niko na mashida mingi, mimi niko na flaws mingi, mistakes nazo mimi niko na mistakes ka zote. But because umejishusha chini, no kanyenyekea ukaambia God, mimi nataka kukua na wisdom yako. Just ask for wisdom. By the way, there are two important things that me as Yvonne have learned. Sitasema ati kama mtu fulani ama mtu fulani, mimi nitasema me as Yvonne. The two things that I've learned that are most important in life, it is one, the love of God. When you have the love of God, trust you me, anywhere you go, whatever you speak, whatever you do, as long as you're loved by God, trust you me, unakuanga protected in a very beautiful way, in a very selfish way. Yani Mungu anakuanga amekwama na wewe kama mbaya ni mimi na Yvonne. When you tell God to love you, akupende tu. Na uje pia ukipendwa, you're vulnerable to a lot of issues. Shetani pia ukutafuta sana juu unapendwa sana. But it is safe to be loved by God. Secondly, it is safe to have the wisdom of God. So imagine if you're loved by God na amekupatia wisdom. What can't you conquer? Nothing. Kila kitu utakonka. Utakuwa unatembea katikati ya watu wanashindwa huyu alipitia wapi? Huyu alichomokea wapi? Kwa sababu mali alikuwa kulikuwa na giza mob. So kila mtu atakuwa shocked. Ulitokaje kwa hiyo giza? Watu wako wenye hakuna mtu ashaichomoka hapo. Hakuna mtu ashai maneuver akatoka kwa hiyo darkness. So ulipitia wapi? But they forget there are two things in your life, the love of God and the wisdom from God. When you have wisdom, hautajipata ukibishana na watu. Ati uko kwa mat, conductor anangangana na change yako, sijui nini, mnaanza kurushana maneno. That is not wisdom. Silence and then tell God, just do your will. Hii tu ndio ilikuwa pesa niko nayo kwa mfuko. No mtu ananyanyasa. Ambia Mungu shughulika. Don't fight for yourself. Tuliamba Bible inasema ukijipigania, when you fight for yourself, you lose it all. Actually, it tells us, the word of God tells us to leave all battles to him, because he is the victorious God. So we are victors because he's fighting our battles. So why should you fight your battles? So what if leo nyamaza, acha kujipigania, acha kujiulizia, acha siju kwenda kuconfirm vitu, ati kujitetea. Usifanye hiyo kazi, hiyo si kazi yako. As long as you were doing the right thing at the right time in the right way, as long as hujaacha vitu zikiwa messy, as long as you've done what you're supposed to do, hata mtu akuja na stories zinakaje, we mwachie Mungu. And there is nothing as peaceful kama kuachia Mungu adeal na hiyo situation. Akupatia wisdom, alafu umwachie hiyo situation adeal nayo, utatoboa. There is nothing that will shake you as long as God is in the midst of it. So my brother, my sister,
Geoffrey Gathiru, nilikuona my first comment kwa poster, nilikuona. Please, you're like a father to me. Leave everything to God. No matter that situation that you're going through, no matter kuna kitu unakuanga maybe una try but unaona inashindikana, that whatever you're trying, hiyo hata hujaniambia ama hata sijui, me I'm just giving you as an example, but wewe ndio unajijua zaidi, na si wewe peke yako, kuna watu wengine wengi wananitazama ama watakuja kuwatch hii live later. I'm urging you today, tell God to give you wisdom and to love you. That way you're safe. You'll be safe. You'll be able to conquer everything, and nothing that will come to harm you will prosper. Just leave everything to God and allow the wisdom of God to control you. Allow the wisdom of God to guide you. That way you're safe, safer and safest. So that is the word of today. Na Mungu uzima zidi kuwabariki sana. Nyinyi mmekuwa watu wa nguvu sana. Mungu uzima awabariki sana. Thank you so much for always tuning in to Heavenly Praises. As we continue, I just hope you keep on asking for God's wisdom. That's according to James chapter 3. Continue asking for wisdom. That way you'll never lose hope. That way you could forever be a strong vessel of God.